friends, warm welcome to NJ Slime Animation. So நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃபரெண்டாக ஸ்லைம் பண்ண போகிற ஸ்லைம் வீடியோ தான் பண்ணுவாங்க. நான் எப்பவுமே ஸ்லைம் போடுவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பட் ஆனால் மெட்டாலிக் ஸ்லைம் நான் இன்ன வரை உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் நான் போட்டதே இல்லை. ஸோ ஒரு பவுல் எடுத்து வச்சுக்கலாம். எப்பயும் போல் நான் வந்து ஒரு கம் பாட்டில் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம வந்து கொஞ்சம் நம்ம எப்பயும் போல் மீதி வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா கொஞ்சமாக இதில் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம எப்பயும் ஸ்லைம் பண்ணுற மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பண்ணுறோம். நான் உங்களுக்கு அடுத்து கிளியர் ஸ்லைம் வீடியோ நீங்கள் கேட்டீங்க, ஸோ நான் கண்டிப்பாக போடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூட நம்ம வாட்டர் ஆட் பண்ணுறோம். நான் உங்களுக்கு ஆக்டிவேட்டர் ரெடி பண்ணுறது எப்படின்னு போட்டுருவேன். ஸோ அந்த ஆக்டிவேட்டர் இருந்துச்சு, நான் அதே தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இப்போ நான் மெட்டாலிக் கலருக்காக நான் என்ன யூஸ் பண்ண போகிறேன்னா ஒரு நல்ல டார்க்கான பர்பிள் கலர் கிளிட்டர் பெண்ணை லைட்டாக கிளிட்டர் இங்க் வச்சு நான் அதில் ஃபேஸ் வாஷ் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வேறு மெட்டாலிக் தான், ஸோ கிளிட்டர் பென் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். இதை கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்ப்ரே பண்ணி யூஸ் பண்ணுறோம். நம்ம மொத்தமாக யூஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு கலர் லைட்டாக கூட வந்துடும், டார்க்காக வந்துடலாம். உங்களுக்கு இந்த கலர் போதுமா என்னன்னு நீங்கள் பார்த்துட்டு அடுத்து ஆட் பண்ணுங்க. ஸோ ஓப்பன் பண்ணி போட்டுக்கலாம். ஃபேஸ் வாஷ்னால நம்ம ஷேக் பண்ணும்போது ஃபோம்ஸாக வந்திருக்கு. உங்களுக்கு ஃபோம் வந்து சாஃப்டாக ஸ்லைம் கிடைக்கும். இதுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு அந்த நினச்ச கலர் வந்துருச்சு பாருங்க. இதோட கொஞ்சம் ஆக்டிவேட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொஞ்சம் மாதிரி ஃபஸ்ட் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நம்ம மிக்ஸ் பண்ண ரொம்ப ஃபோம் தான் வருது. இது நம்மளுக்கு ஹேண்ட் அப்படியே ஒரு பாக்ஸ்குள்ளே நீங்கள் வச்சிங்கன்னா நம்மளுக்கு மேலெல்லாம் ஃபோமாக வந்து கீழே நல்லா இந்த டைப்பில் வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த கிளியர் ஸ்லைம் டைப்பில் இருக்கும். இது கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஹேண்டில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆக்டிவேட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா பார்த்தா நம்மளுக்கு மெட்டாலிக் ஸ்லைம் மாதிரியே தெரியுது. ஸோ நம்ம என்ன கொஞ்சம் கிளிட்டர் பெயின் ஆட் பண்ணிக்கலான்றக்கான அந்த பர்பஸ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணேன். ஸோ இதோட நம்ம கேப் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். உங்கள் இப்போ நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் கண்டிப்பாக போடுறேன் உங்களுக்காண்டி. பாருங்கள்.
இதை ஆட் பண்ணுற ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம கொஞ்சமாக கம் வச்சுக்கணும்ல இது நம்ம வாட்டர் ஆட் பண்ணி நல்லா கலக்கிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, நம்மளுக்கு எவ்வளோ டார்க்காக வந்துருக்கு நீங்களே பாருங்கள். ஸோ இதனால் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் ஒரு பென் ஃபுல்லாக போட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உண்மையாக வந்துருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைமு. அது நம்மளுக்கே தெரியும் மெட்டாலிக்காக சூப்பராக தான் இருந்திருக்கு. ஓகே, இந்த மெட்டாலிக் ஸ்லைம் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலுக்கு லைக் ஷேர் பண்ணுங்க. பாய்.